Hey guys, I hope you all guys are doing absolutely awesome, and today we are going to do shopping. ఫస్ట్ లోపల కెమెరా ఎలా ఉందో లేదో ఫస్ట్ అలా కదా మంచి షూ కొందామని ఫిక్స్ అయ్యాను. సో ఫస్ట్ నేను కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నా, చెప్పు. ఫోర్ ఎంటరింగ్ దిస్ ఐమ్ వార్నింగ్ యూ. బయటకు వస్తే ఒక సిగరెట్ లాగా బయటకు వస్తావు, ఒక సిగరెట్ లాగా బయటకు వస్తావు. ఓకే, వార్నింగ్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఆ మోడల్స్ చూసి డబ్బులు సంపాదించి అదే కొనుక్కోవాలని ఇంటికి ఇద్దాం సేల్ చేద్దాం ఉండదు, స్టికర్సే కావాలనిపిస్తుంది. అంటే లైక్ ఇంటర్నేషనల్ మోడల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పటిదాకా ఆన్లైన్ చూసి ఆఫ్లైన్లో చూడకూడదు. బై ద వే వి కేమ్ టు ద స్టోర్ సోల్ సెర్చ్. లెట్స్ గో. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a... ఇలా స్టోర్లోకి ఎంటర్ అవగానే ద ఫస్ట్ ఈజ్ అ చికాగో స్ప్లిట్. ఓకే, అండ్ డంక్లో పాండాస్, బోత్ ఆర్ డంక్లోస్. యా, ఓకే. అదైతే చాలా నచ్చింది నాకు. దట్ ఈజ్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ మై వార్డ్రోబ్. ఓకే, ఏంది షూ లేకపోతే మిషన్? ఐ మీన్ దిస్ థింగ్, దాన్ని ఏమంటారు? ఫ్లోటింగ్ మిషన్. ఫ్లోటింగ్ మిషన్. హూ ద హెల్ కేర్స్? గాలి ఎగురుతుంది భయ్య, లిటరల్లీ షూ. అలాంటితో ఇంట్లో పెట్టేద్దాం ఎప్పటికప్పుడు. అదైతే పెట్టేద్దాం ఫిక్స్ అయిపోయాను చూడగా. అండ్ కలెక్షన్ అయితే మామూలుగా లేదు, కంప్లీట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద కోట్ పర్పుల్. డంక్లోస్ కోట్ పర్పుల్ బాగున్నాయి చాలా. లెబ్రాన్ జేమ్స్ థింగ్. ఓకే, Face with the view, the pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. హోల్డింగ్ లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడే లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్స్ పట్టుకున్నారు అవి. దీనికోసమే కదా భయ్య ఇదంతా, దీనికోసమే కదా, దీంతోనే మొదలైంది ఇదంతా. చెప్పాలంటే ఇది మరీ ఓవర్ అంటే ఓవర్ ఏం కాదు, గుడ్ హిస్టరీ, గుడ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ ఐ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ వేరింగ్ దిస్. అందుకే ఐ వెంట్ విత్ చికాగో స్ప్లిట్. అండ్ మామూలుగా ఇప్పుడు మార్కెట్లో రెప్లికాస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ. మరి అంత హిట్ కలర్ వేది లాస్ట్ అండ్ ఫౌండ్స్. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently. ఇది చాలా నచ్చింది నాకు. దగ్గర ఆడిపోతుంది షూస్. హాయ్, వాట్ ఇస్ ద ప్రైస్? ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఎ వైల్డ్ గెస్. ఎంత ఉంటుంది? 20K 30K 30K 25 to 30K. These are very low stocks. Whatever is నైస్. next chapter. జోర్డన్ ఎక్స్ స్పైడర్వర్స్ నెక్స్ట్ చాప్టరా? దీంట్లో వాళ్ళు 2 మోడల్స్ వచ్చాయా? ఒకటే కదా? ఫస్ట్ కూడా వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇంటూ ద స్పైడర్వర్స్ కూడా వచ్చింది. దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ చాప్టర్. దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ చాప్టర్. అండ్ ఈ సోల్ ఉంది కదా, ఇది నైట్ టైం షైన్ అవుతుంది అంతే కదా? ఇది నైట్ టైం షైన్ అవుతుంది కదా, జెల్ అన్నమాట. దిస్ విల్ గ్లో. అంటే గ్లో అంటే మరి రేడియంలో గ్లో, నైట్ టైం ఫ్లాషెస్ పట్టినప్పుడు. ఓకే, పాప్. Thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. నేనైతే ఇంకా స్నీకర్ షాపింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ నైస్ జోర్డన్స్ ప్రాబబ్లీ. సో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఈ మోడల్ చూశాను, చాలా అంటే చాలా బాగుంది, నచ్చింది. ఇంకా చూద్దాం. ఇంకా ఫస్ట్ అన్నీ చూసి వేసి ట్రై చేసి దెన్ విల్ ఫైనలైజ్ వన్ థింగ్.
కానీ చాలా చాలా డీసెంట్గా జోర్డన్స్ డీసెన్సీ అండ్ క్లాసీగా ఉన్నాయి. ఇది 22,000 కదా, డీసెన్సీ బాగుంది. యాలెక్స్కి వస్తే దగ్గర ఉన్నాయి సేమ్ ఇలాంటివే కదా. మేబీ నాకు పెద్ద గుర్తులేదు, బట్ మేబీ దట్ ఈస్ వెరీ నైస్. వై నాట్ కన్సిడరింగ్ దట్? ఐ థింక్ దట్స్ అ టంగ్. దిస్ వన్? బ్లాక్ వన్, యా. ఓకే. నైస్ కలర్ కాంబినేషన్. ఓకే. I easily will get it at 12K or 13K. ఓకే. ఏంటది ఏమన్నాడు? అది హబీబీ డంక్సా? Habibi dunks. హౌ మచ్ ఆర్ దోస్? 80 or 90, something like that. 18? 80 or 90. 80,000. Maybe 70s range లో ఉంటుంది. ఓకే. SB కదా, SBs అంటే కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. ఆడి పేరు ఏదో SB ఫుల్ ఫామ్ నాకు తెలియదు, మీకు తెలిసి కదా కామెంట్ చేయండి. సో దట్స్ స్కేట్బోర్డింగ్. SB స్కేట్బోర్డింగ్. స్కేట్బోర్డింగ్ SB అంటే స్కేట్బోర్డింగ్ అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ పర్సన్. రంగుల ప్రపంచంలో ఉంది, షూస్ ప్రపంచంలో ఉంది చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో నైస్. ఆ బ్లూ అండ్ రెడ్ వన్. బ్లూ అండ్ రెడ్ వన్ బాగుంది. బై ద వే నెక్స్ట్ తమది అంబిషన్లేనా? ఏం కొందాం అనుకుంటున్నావు? చెప్పను. చెప్పండి బ్రదర్ అంటావా? చెప్పను. చెప్పుదా ఏ? బై ద వే దోస్ ఆర్ ఫేవరెట్స్ ఫర్ గణేష్. అంబుష్ ఆ టిక్ అలా బయటకు వస్తుంది. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance. సో నాకైతే దీస్ పెయిర్ ఆఫ్ జోర్డన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ బ్రెడ్ టో. ఇప్పుడే 2-3 సార్లు బట్టి పట్టదు. ఆల్టర్నేట్ బ్రెడ్ టో. బ్రెడ్ తినే బ్రెడ్ కదా. ఆల్టర్నేట్ బ్రెడ్ టో జోర్డన్స్ అనమాట. జోర్డన్ లోస్. అండ్ బేసికల్ ఏంటంటే నాకు జోర్డన్ లోస్ లైక్ ఐ ఫైండ్ జోర్డన్ లోస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ దాన్ హైస్ అండ్ మిడ్స్ పర్సనలీ నాకైతే అనిపించింది. సో డంక్స్కి అయినా జోర్డన్ లోస్కి అయినా సరే సేమ్ అర్గనామిక్స్ ఉంటుంది. ఓకే. డోంట్ హావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. వెరీ కంఫర్టబుల్. యా. సో మనోడు కూడా బ్రెడ్ ఆల్టర్నేట్ బ్రెడ్ టోస్. బ్రెడ్ హ్యాండస్ వేసుకుంటున్నాడు. బ్రెడ్ అన్నమాట. మనోడికి ఇది నచ్చేవి తీసుకుంటాడు. 13,000 తీసుకుంటాడు. ఎంత రిచ్గా నువ్వు 13,000 పెట్టి ఫ్రీగా. ఈడు కొన్న తండర్లో ఏంటంటే బ్లాక్ తండర్, వైట్ తండర్, ఎల్లో తండర్. యా, బ్లాక్ తండర్, వైట్ తండర్. పేరు షూస్ అయితే ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం టీషర్ట్స్ అయ్యి ఉన్నాయి. మన షూకి సెట్ అయ్యేటట్టు ఏదైనా ఉంటే తీసుకునే ప్లాన్ ఉంది. ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద స్నీకర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బా కొనుక్కున్నాను బా. వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ కలర్వే. ఎందుకంటే ఆ రెడ్, ఐ మీన్ బేసికలీ జోర్డన్స్ అంటే రెడ్ ఈస్ ద పాపులర్ కలర్. సో ఆ కలర్స్లో జోర్డన్స్ దొరికాయి. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దెమ్. అండ్ మెయిన్గా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే దీన్ని మనం ఎలాంటి అవుట్ఫిట్తోనైనా స్టైలింగ్ చేయొచ్చు. సో ఏంటంటే వర్సిటాలిటీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో అందుకోసమే మెయిన్గా తీసుకున్నాను. సో యా, ఐఎమ్ హ్యాపీ. భయ్యా ఏంది భయ్యా అది? ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్. ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్. యా, అదే ఫస్ట్ టైం చూడడం వినడం. డీజే పాటలు వేసారు ఏంద్రా భయ్యా? ఎంత భయ్యా అది? ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ ఏదో బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటాను ముందే ఆబ్వియస్లీ. అది కాదు, ఏదైనా అయితే ఏందంత పైకెక్కి తినేదంత కిందకు వచ్చా. యూనో వాట్, నువ్వు లైఫ్లో తినలేని రెస్టారెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అదే ఫ్లోటింగ్ రెస్టారెంట్. తినలేని మెనూ అయితే ఉండదు అక్కడ, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఉండే ఆ చికెన్ 65 బిర్యానీలో ఉంటాయి. నువ్వు కాదు గురు, కేవలం మళ్ళీ కిందకి ఎలాగ వస్తారు? క్లౌడ్ డేస్ని అంట, క్లౌడ్ డైనింగ్. సారీ, నైస్ రా, ఆడికి వెళ్దాదా? నా మాట మంచి కంటెంట్ వస్తుంది. కంటెంట్ కాదు, పోయిన ప్రాణాలు వస్తే చాలు. ఏంటిది దీని పేరేంటి? లియాన్స్ బర్గర్స్ అండ్ వింగ్స్.
లియాన్స్ బర్గర్. జస్ట్ లైక్ కేఎఫ్సి. ఓకే, ఇక్కడ బర్గర్ బీభత్సంగా ఉంటుందని చెప్పి మనోడు హైప్ ఇచ్చాడు. 100% బెటర్ దెన్ కేఎఫ్సి. కేఎఫ్సి కన్నా ఇంకా చాలా స్మూత్. గణేష్ ఫోన్ కింద పడింది, దిగడానికి షోల్డర్స్ అడ్డేస్తారు, జబ్బలు అడ్డేస్తారు, వంగలేకపోతున్నాడు. సో గైస్, ఐ ఆమ్ బ్యాక్ టు హోమ్. మార్నింగ్ అంతా ఫుల్గా తిరిగి అలిసిపోయిన, ఫేస్ కూడా జిడ్డులా తయారైంది. సో ఐ ఆమ్ యూజింగ్ దిస్ విటమిన్ సి ఫేస్ వాష్. ఈ ఫేస్ వాష్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది మన ఫేస్ని క్లీన్ చేయడమే కాదు, మన ఫేస్కి ఒక మంచి బ్రైట్నెస్ని కూడా ఇస్తుంది, గ్లోని కూడా ఇస్తుంది. అండ్ నేను మీకు ఎప్పుడు మామా ఎర్త్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తానంటే వాటిలో అలాంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉండవు. ఇట్స్ ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ అఫిషియల్లీ సర్టిఫైడ్ బై బెటాస్ క్వాలిటీ ఫ్రీ. అండ్ మామా ఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ అమెజాన్, పర్పుల్, నైకా, mamaearth.in అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆల్సో. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ తీసుకుందాం అనుకుంటే యూజ్ మై కూపన్ కోడ్ Ravi20 to get 20% డిస్కౌంట్. ఇదనే కాదు, మామాతో ఏం తీసుకున్నా ఆ 20% డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, జస్ట్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. మంచి గ్లో వచ్చే ఫేస్ వాష్ అయితే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ దిస్. అండ్ చెప్పండి, హౌ ఈస్ లైక్ షూస్ ఎలా ఉన్నాయి? చాలా ఇష్టంగా తీసుకున్నాను. దట్టు స్పెషల్లీ ఆ కలర్వే అనేది నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట. సో యా, షూస్ నచ్చినట్టయితే, వీడియో నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్లీ వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ వేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఏ షూస్ తీసుకోమంటారా, ఏ స్నీకర్స్ తీసుకోమంటారా కింద కమెంట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye. Why do you wanna end? Was it real or just pretend?